Yo busuafo echiamuni na Christo sunye enkamo. And a topic we are discussing so critical. We say your spiritual aspect of soul tie. Na ne Pastor Ben. Pastor Ben and Babe side way. It's very soon no. A one-on-one interview with Pastor Ben. Oba be the spiritual implication of soul tie. Nti yanko na yanko frɛ no na ɔmbɛdwu media no so na ɔmbɛkyerɛ kwan bɛfa so ebe breaki ɛne nsunsuanso a ɛyɛ ɛba nipa so nti yɛba bɛfrɛ no na ɔbɛdwu media no so nti yɛnkɔ na yɛnkɔ frɛ no. We one-on-one interview. We episode 4. Episode 4. Now we know any episode kasafa so time ho nsunsuanso a eba nipa so spiritually. As I come here say more now no you name something about the physical aspect no, but we don't know much about the spiritual aspect no. But before never mo kwa ma waka physical na kakra ansa na odi ready enti me jai the mouth. Etiefo ni na hwe. All right, maminchia watifu nyina na memo bia akwaba. Amen. Famra dwumedi so. Ya bebo mpaye na afi yetumi abi kwa ma honhom na die ni. Amen. Ya da wasi otumfo nyankopon. Dom ne bo ye ne ma ye honhom ntiase. Ebie ye niwa, ebie ya dwen. Na yetumi ne wo anante akwakusi ewiye wo Jesus Christ name. Amen. Amen. Eja. All right. So tie no a ye kan wasem no o de ba ya ye die mu a. Na se akra mienu a aba be ye baako e wo sunsum mu. Na honan mu no de aya na science no ye kakra bi. Enti no de free honhom ba na na bitumi ma ye hu ne yesi wo honan mu. Okay. Enti me pese ne mienu no ebe nante abom. Okay. Efise onipa bia no oye honam okra na honhom. Yes. Na honam ne okra no entu agina. Die sese ye hu no honam no oni okra ne entu agina. It is okay kan nyame asem no a ade bia okra ne pe no honam ne mpe. Ena die bia honam ne pe no okra no nso mpe. Honhom ne okra no ne tu agina. Evise onipa wo honhom no eno ne ni nyame ekasa. Okay. Okra ne ntumi ne nyame nkasa da. Okusunsu mu a. Okra no eni nyame nkasa. Honhom na nyame di hye wo mu no ne die ni bi ode ma no eno ne tumi ne nyame kasa. Evise honhom ne die enye bone na intumi nye bone. Eno nti na no demon can touch the spirit. The spirit is untouchable. Now no demon can penetrate the spirit. And now okra ni yedi kujina temu based on what you do with your flesh. And all the time no okra ni je information free honhom no na odiyama nipeduya no. Eti nipeduya die or you're just an amplifier, an evidence of what is happening in your soul. Eti die betu nipebia wo honam no eyade a efri sunsum okra ni mu na eba. It is a bibi besi na esidida. It is a kase akwansie si na yeden ne ba akwansia no esi wo sunsum dida. Je se obi ehu anye bibi amfa ho na abem. It is a mini asset. Ebra me no kase yi ochina adeboni bi ba beto a eyade edi kan wo esi wo honhom dida. Ansa na aba beto. Enu nti na Yesu kase mommompa yeda na mankonso ri. Ese niema bebree esi ewo sunsumu a ese so nipa ma na ni yeden eda ho.
eti okra no dwumadie no se yɛka soul tie dia na yɛba be hyase free ba bi Nyankopɔn de yɛn hyase free ye nyame ba asase su sa obeyi nipa no ɔde adɔteɛ ndi ne wasase so ya but ohume ne gu nipam na nipa be ye okra tiasefo now okra tiasefo no saa enkwa home na nyame ehumi gu nipam eyi mogya it is a bible no ka enkwa home a eyi mogya onipa won nkwa na wo mogya nim enu ti na wo mogya esa na wo nkwa na ofie diakọ ena okra no nso no a obeye tiasefo no ɔde ne bɛhyɛ onipa bia wadwen eti adwen no the residence of your soul eti the moment ahohommɔno no be take charge of wadwen no they have taken charge of your soul na yebebusa sɛ in the first place no kwan bɛn ne fa so a soul no ɛbɛyɛ tied to another one kwan bɛn ɛyɛ dɛn ne tumi ba ne saa wɔn sɛ wokra na ɔte mu no ɔwɔ ni wiase a ɔte nipadua wei ni wiase ɛne ɛwɔ yi ɔkra no wɔ ni wiase ɛna honhom no nso wɔ ni wiase eti ɔkra no ni wiase na ɔwɔ no ɛhɔ no moa so na demons ni nyinaa ɛwɔ ahonhom ni nyinaa ɛwɔ ɛno ne yɛfrɛ no sunsum wiase eti nipadua Nyankopɔn ɛyɛ ne sɛnea ɛbɛyɛ a wonam a na wo han mu a ubehu a duplicate of yourself on the ground and on your friend the shadow of a man sunsum the sunsum no black it never changes in color. It's just amazing. God did that to portray to where say there is an existing realm say unyini wo hunhuma untumi mfa woni kan we ehunu na ehonom no onipa bia okata wani a na okra no wapie wia wo anadwo once abekata wani a obeye wadwen se order no na okra ne pese opie etu wani gu so na okra na pie opie a ba bi okonante yesunsun wiase ɛhɔ no yɛbɔ bra te sɛ ne yɛbɔ bra wɔ asase so ha ɛnema bonisi te sɛ ne ɛnema bonisi wɔ asase so ha ɛnema panso si yɛware wɔ hɔ adeɛ bi a yɛyɛ no honam mu no ebisi wɔ hɔ na enema bi wɔ hɔ a nyame nhyehyɛ mu no ɛnsɛ sɛ esi wɔ saa sunsum wiase hɔ baabi ɔkra no ɛnam no ɛnsɛ sɛ enema bi si wɔ hɔ baako ɛyɛ awareɛ nyame anhyehyɛ amfa ma ɔkra no ɔhyehyɛ de ma nipadua no na emu no sunsum no ɛwɔ twaka ɛwɔ relationship enti sɛ awareɛ esi wɔ sunsum mu a asɛmara nko honam mu no ɛde ɔhaw bebree bɛba na awareɛ no nyame definition for awareɛ no ɛnte sɛ deɛ yɛmu bebree yɛnim deɛ ɛkyerɛ yɛn no sɛ nyame ka awareɛ a ɛyɛ berɛ a ɔbaa ne bɛrima have sex ɔmahyia mu ɛna nyame frɛ no awareɛ enti sex is equal to marriage yɛwɔ numbers okɔ honhom a yɛwɔ numbers 0 to 9 yɛni double number ɛwɔ sunsum mu nyame nkyerɛ mu kakra na nyina yɛnte aseɛ nyame yɛ mass bi wɔ Genesis 1 Genesis 2 ɔsɛ 1 plus 1 is equal to 1 yes enipa mienu bɛka bom no ma ba bɛyɛ baako eti honhom no we only deal with the single numbers 1 2 3 4 up to 9 sɛ wobɛnya 1 and 0 a yɛn bɛfrɛ ne 10 no a wobɛka 1 na ka 0 na yɛ 1 eti bɛyɛ 1 wobɛnya 1 plus 9 a still ɛba bɛyɛ 1 eti no nyame calculation sunsum calculation no ɛyɛ bit complicated but the thing is okra no so kokko okra baako ho a ɛmɛyɛ 2 ɛba bɛyɛ 1 it means that you will share in the destiny of that person into sex no the word sex say offer the numeric way no a your friend saying ABCD up to way no a you 26 alphabet right yes
alphabet biya e won a number. Alphabet biya, it is over the number of X, now for the number of E, now for the number of X. Okabuma ebema number 9. Over the number of you don't like to use this word, but pardon me because addition no me pese me mention. Now just forgive me. When we say obema or manhood no, your friend no penis, right? Yes. Every letter in that word no has a number. Okani nyina buma and also bema 9. 9. Over oba the womanhood, which is the vagina. Every single digit in that word, okani nyina buma and also bema 9. Later, may calculation e try picture Edia send you send a beya obitumi apustuama ubia. Okay. Now, which means say the P, I will use the P for a man's manhood and the V for a woman's womanhood. The P gives you a number 9 and the V gives you a number 9. 9 plus 9 is equal to 18. Now, we don't have double numbers soon. Until you add the 1 to the 8, it will give you 9 again. Okay, which means say that means no. Once I share alphabet, my alphabet, you know her. P, A 16. And then 1 plus 6. And I say double. Which is 7. Yes, okay, 1 7. Plus 6. Okay, and V so. V so A 2 plus 22. And then 2 plus 2, right? Share the P no. P no. Obetru P ni number ni 16. 16. E ni number ni 5. 5. Oh, okay. N ye number he. N ye 14. It's 1 plus 4. I ya he. I 9. N S ye. S nso ye 19. Enti sa numbers no obetru ni nyina bom. Okay. Okay, can you now boom a single digit 9? 9. Remember, I mean calculate to get clarified now. I want more. And vagina no so no we letters no now to pina kabumwa. It pina de sase no 16, right? And the next digit year 5. 16 plus through 16, natural 5, natural we, natural and do the 4 plus nation or through numbers need now boom, then you're back. Okay. Natural 4. Okay. So, if you throw numbers need now, oh dear, let's do the calculation now. You have 16. You have. Okay. It's arrange dia 16 5 14 9 19 19 yeah plus 6 plus 6 by the 6 in the fan 16 the first win pini is 16 yes it's nyina bom Temenka single numbers in follow calculation we follow it's mean 16 plus 5 right yes single numbers there be a P is 16 1 6 and a E 5 into better 1 6 5 now the 14 1 4 okay 9 abba 19 so abba right yeah okay and say a year plus double I be breaking here no my minion easy enti yeba enti 16 no ebe 1 plus 6 because ni na minya 36 ebe ma 7 okay yeah, very good. Now 36 no ebe 3 plus 6 which is equal to 9. Okay, I now get you exactly. Yeah. Yeah, 9. Afi o calculate vagina and also be mount a total digit. Okay, 16
vein number no 22 plus we plus we plus we and also be ma on number bi and also ka 2 digit and also be ma wa he okay meba 22 plus okay 2 plus meba 2 plus 2 it is a oka g v ni die ni nyina 7 plus I and 9 plus n here 14 1 plus 4 and a bio which is 27 2 plus 7 I don't say 9 great 2 plus 7 be mo ahe 2 abema 9 and also be ma 9 right yes nature say very good enti penis plus vagina ebe ma 18 9 plus 9 be mo ahe 18 into 18 1 plus 8 and say 9 great hey wow okay now for marriage write the word marriage okay it's ni na ne kabom ne number obenya okay marriage is here 1 plus 3 that's 13 R a 1 R no double into 1 plus 8 plus 1 plus 8 bill yeah I a 9 a 1 G a 7 na E a 5 overall a 45 wow 45 and 4 plus 5 a 9 this is serious this is 4 interesting plus 5 9 this is serious okay wow so now me chere wade one say ye nim de wo sunsuma sem no wo fom enema bebresi a nyan ase iti nyame hihie mu no the penis the manhood and the vagina no when they come together it produces a bond a covenant which is the marriage covenant and no na tie the two souls together wow inti die ye bu ni se ebia makoye oba ho ade e de ama ne papa ne mama na busuafo iti oyameyire no eye honam fam na enipa di adanse se asomasi eye meyire ana mikunu iti free woko no onipa foforo bi ntumi ma ne ho abusua ne ntumi oba no manipa foforo ejise be ma bi kura ko oba no ho a ye betumi a chena boneka wo se ne ade nsiti yes because after that experience no ona hokwa eyobi dia oni obi aba ye one e wo sunsun now sisi ya take calculation na se ye hwade the soul of a man medical ka say o preach wo sunsun wiase eti ade abema okra no aye accessible e wo sunsun no eye sex once a man and a woman have sex no we release okra no akọ abusua bim now so time nankasa no se ebeba so Jesus a esiemudi we ya eden abaso sex no abaso ebaso wi is esese hu se oba ni free abusua bim na eba be ma no so free abusua bim na eden eba Acts chapter number 2 verse number 40 Peter say what your whole Peter no we preach we nipa be say 3000 edom ho amanyame oma ba be ye your friends and born again what you say because adwen sachra no unya sesa say therefore if any man be in Christ you are a new creature but omo Peter kan sase mu ya omo benya adwen sachra no and Peter sa course kan say what the nsam no debre ka bomutu omanfo no magye Yesu adi ni say momma mo kwan na yenyimu free enema ebusua akonton na chie ne mu eyasempa na nyame nipa ne kan wo ho na say being a believer or being a born again is not enough sisi a waba be di no ma wo kwan ebusua na wo demu no mo a ache wo atene busua na ma wan hwi a ebedi wo so eti makwan na nyame tumi no yemfa nyum free sa ebusua kontonche ne mu eti enura na meka bibi say abusua bia no ye ene tu ana wo sori ekope bibi ba abusua mu obi wo a okopem obi wo a okope sika ene de ba abusua mu abusua bia ne de enti
ebusua pani ma no ho so a tetemrem no ye mfa moja enkope sika okwa kuku si da ena sika ne wo mu ena wo betam kuku no no de ababusua nim na ansa na odi kuku no beba no na konfo na ka kire ne say kuku na wo de kono ehun hihie nie kuku ni de odi beko sika bababusua nim na mum emma bababusua nim nyina no meware wom esa se busua pani su ye be menti o se ma ne de obetumi aware wom megitum no de kuku na kwa kosie busua nim eti esese hunu se oba bia wo free abusua nim ba no wo twe mu tan konfo no edikanfo ne na ya agreement eno ne fe no abusua akonton na ache ye ka se bibia konton a etwa cycle etwa de no wosi e na ache wagina ho eti wunu untumi mfiri mfi agi se awrade bem eti se saa twi no akonton no so kenkan the book of Genesis chapter 1 ensuo no a pai ennan ewo the of Eden na water no na baako ekonton twa Eden true no mu ehia eti eno no ye surrounded eti wo bepie busua no ma ade na surrounded wo agi se wabegi Yesu edi no o ma ho kwan ma ye be you free saa de nim ena menkanto wo se abusua emu a akonton no nyame ni pebie no obetumi deliver abusua no ana obetumi yiye free abusua nim but obetumi yi the individual no efrim ama na yeye enti abusua bia wone de wi saa de akonton ache abusua no esi woni free wa yesan ewo abusua honi ana abusua bosom no ebisi wo Laban ni fie Ebra Jacob ekosom ne wofa na oware Rachel ne Leah womu free abusua no mu efie wa akono Rachel kofa abusua honi ema Laban chisi wom busa Jacob waya wafa abusua honi edi abusua bia sa wo honi eno ena abusua honi no ye mano ye frɛ no sasa eti abusua bia wo ne sasa ana aginaboa eti so oba akanfo mu a ye wo abusua hodo be se nwotwe ye wo brechu ye wo asona ye wo agona ye wo ekona abusua hodo no wo ho ena so oba wo mu a edi father side ne so a ye wo ye friend say enton eja side ni ye enton je se krobofo ye friend say ai before ne wo mu edi ejade ne ade no eti enton no so no bosompra bosomtwe ene ade wo ho a eno so ye bisua fofora ebia ebrebe mu adache ye bekom eti for now no we say ebusua bia ana efie bia no mensa wom eti saa onipa no a wo ni ne kwakodi asiemudie no a wo se wo de wanya odofo na wo nkon koye amane ana amamre sorry enya amane eya amane no eya ade a etie nyame asem but amamre no eye custom ade edawa esese nyina yeye eti amamre da ho esese ukoye according to Bible no eni se oba kutua oba ne tia de amane papa okay na saa esiemudie no a oni oba ne koda no Ghana fo nti ni yi pa enye Ghana fo ko abrofo no a eye me yase abrofo no mu ntitwi eye me ya senka ya de mu betumi explain ebiko eniema bi sisi e wa abrofo no mu a wo mo ntiase Ghana ha no ye giniema bi di bada abrofo no womu na esi se omu nyi bibi ni but omu giniema di pa ho no se they celebrate craft no enye de ye secret e wo ho womu de bono kura betumi aka se I'm a witch or I'm a wizard because omu tumi no bebrina de ya de pa ba bebrina so esa de pa let us not go there sisi ana waba be free abusua bi mu no na oba no so be free abusua bi mu no ka ehunu say wono no ni fi eniema di nachi ahunhum bebre di nachi obi ni fi be se eniema 6 ene so no ebia ni fi ye nware wo ho be se 40 se uwu ebia ni fi SSA so tra 10 million pe SSA ye brewase ne do ba fom eti ebusua bia wone de me kwaku a me ne okasai me wo me de ebusua won so set ene ye tiefo ewo mu no wo so ye den e wo mo de
it is a sign that here dia esese if you be an ukomu a okokosere kwan if you say pete asas say so atenkomo na say eti oba bia wonama aboni a wo be hunu no ofri efie bi mu na eba be me bia wonama bonti a wo ono so fri fie bi mu na eba ena sunsumu no wo mu nyina anim say obi ade yemfa ne kwa esese okoka ho asem ansa na woni na kwa akwede akwa akohia mu eti nyame nyanse mu no ode hyese to ho say so pese woni oba eka bom na mo beye okra baako a esese wo kona akoye ne ho ade ma na busua depending on your custom or your tradition it's say sa aware no subject to every Ubagana ye yituati etia de ma papa sana bible no ema no na emema no ho ade wo se ne ade ntie ema no ene emema no ho ade ba yen setup no omo custom no ba ni nyina kosi ho ni nyina kowie se obeye obema no ana oba no ho ade e ama na busua enu nti na busua baako eje aware na baako nso eden ama ware ba weidie bema ne se menkoye oba no ho ade oba no so se mentwe maye ho ade na ya ne me akwakoda afi yentie ne ewum sunsun wiase wo no okra no okoho abusua na oba ne firi mu no so no enipa bi wo mu a omo wani omo nye omo so ko sunsun adua na adua wada no because demons ne they don't sleep and san oma ye adwum ma kire pen kwan ye fa so ye wood demons no eba saasi so ye through this illicit sex and ye fa so the wood so eba in the bait me chirim it is a see na wo so no wapie abusua fufurum na wo ne oba na akoda no o sebre no eno nie wama okra na fiedi akowura abusua bi mu a oba no anye ne ho ade na ne nakoda now the soul tie apam no aba beda ho akra ne minu aba be ye one me fi ye wo enkro besi wo ho disappointment okọ obobra se den obesan ba besi wachi afi ewo ho afi me fi yare kwanko bi so da o generational curse ene so ntimi wa de so 3 na me de nam ena wo oba no so a me fi awo no unzu fi de enye kura wodie 1 aware ni ho 2 sa ye friend say ohia honhumi ebi wo fi ho eti won so de eye 2 na de nam eti eye 3 against 2 de babisiem na ye da me de 3 no no aye 5 o de 2 no so ba be ka me de 3 no aye 5 eti for the rest of our life na say me no ka bom na ye soa sa enne soa no na ye ma onyankopon esue yen die nti nyame den hyehyɛ to ho no si yedi ono ne hyehyɛ no so a yenya kabom sipe oboan ma yesue sa ne so no efiri yen so na according to Psalm 34:7 wa manabofo no aba betwa yen ho nsraban abo yen ho ban because oni se sunsum yase no nkofo no monye okay wa nye ne sa na no oba no akwa akohie oba na busuafo na omuweni tumi na ewo ho na edi ebusuafo ne so no wo mo nim se omo dehia no wa meka ho asem e na one ne dai efiri wo kɔ no apam na ba beda one omo dehia ne ntem eti die omo pese omo ye obi a no mbetumi ayew wadwuma omo betumi asɛe no usika omo betumi egu no wo mbetumi ayew obi bia yare omo betumi de bia to so because okra na pie kwan be no fa so pie opie wo bra one oba ne na sunsum no apam no covenant ne beda ho it is a soul tie na ba demons ni dia dance ye say wo oni asomesi ada da we kan ho asem onam fam ye friend krono ade me boa mini aset wo very good it honemu no se o ma o kwanse fa eye krono emra no echiwa na enchewo apaw
emrane tew se emrane ye ba ko di wasem wo court ye di wasem wo court a ye do ba ko ya hono no sa sultan na ba no the first thing tumidi ahomone ebe yo ne se ye do kwa koto afiase because what we will soon you will nipa bibiri wo ho a obeko soon omo de afiase ye de omo koto prison so wo bible won chen a for Isaiah chapter number 1 verse number 1 eba na ken kan sema wo maye Isaiah eba jamba say sunsum na fiase ewo ho Isaiah 61 verse number 1 51 and 61 61 okay Isaiah 61 verse 1 I say Erade Yankopon honhom wo me so efe say Erade asra me say menka sempa menkyere amanhunfo wasoma me say honhom wo me so say menkyere wona akoma bubu wana kuma ebubo wre mempa panfedie menkyere nomum ne nedua dan bue menkyere apokyerefo mempai ahofedi emfama womu ayafomu nomum yakase yafo bi nomum netese nipa no onde ne ho ya kidnap no so ati ase ya arrest no o yakoa idi na oka bibi oho afiase da enedua fi koso kenka mame okay ase wasoma me se menkyere wana kuma bubu wre mempa panfedie menkyere nomum ne duaden dan bue menkyere apokyerefo na mempa Erade eni so afene very good first wa mame yeah when we say we so okay kana o say awrechikyere eba no ehunkom se adintina chiro no say mempai ahofedie emfama won a yafom no mum na afi wom a ewo prison no memomodin ase meden bi wom ade afiri ho na kyese Yesu Kristo bana obaaye no eye okra na saa niema bi sei no ede na kwakoto afiase no obaaye se oba bi yi okra no ede afiri afiase ho na sunsum no afiase no ye wono mienu ye ba hunemu a baako wa ha so tai no ho asem na mekan yi ye ko sunsum a we afiase ni mienu ye ba hunemu a ye wo baako hunemu de no eye ensanwam hunemu de no eye all the prisons a ye di unipadua no ekoto ba sunsum de no ye wo the prison for the mind and ye wo the prison for the soul. It is a wunya kochichire saa apam no saa soul tie no ready wo bra wonye ne ho ade a maame pa beba minua bema ti asem ni yi ye de okra ne bedi kan akwa akɔhyɛ fiase na ye free okra no ho because adwen no ɛhonom na okra ne te ne ye de akɔhyɛ fiase eti se Yesu kura obegi Yesu di a da na okra na fiase aka wadwen no kwanya obefa so obi free fiase ho no obekere eti se tu mi fiase ho odane di ma the difo eti adifo no ananya menkrofo no wotumi se onipa wadwen na ye de akoto afiase no won beyi na ye den e de free enu nti na obi wo ho a o kasa kyerɛ ne sɛ den sɛ adeɛ wo yi enya onte priti kyerɛ no fitia no pakosi enwumre onte aseɛ die nti e wonte aseɛ no na dwen no e da fiase eti sɛ ɔte asɛm no kora entumi mfa enkleke onte aseɛ ontumi nyai saa deɛ na ɔyɛ no the moment wɔn de adwen ne ba akɔto afiase no kunu sɛ apam no so time no onte kyerɛ ba akɔpɛ obɛkyekyere more
oba odi kan a wo breaki no so a ada se wo na wo breaki no breaki no wo firi no a oba ko chichire number 2 number 3 eti wo meme bi wo a ema wo ne o mada e wasasi so no enye 1 enye 2 enye 3 eboro be se 20 last week many lady bi kasai 29 years. At the age of 29 years, only a member 31. Wow. It is in cafe biampono or sesa bema abro nimfie so. What in common I say? Enti odi a member 31 na 29 old lady oni o madano. Yemfa ne say a member no na mente one. A member no obia fi mensa wom. Enti at this 2 ene di obi achi emema 222 no ye ba benya ene so makoma ahe 60 so ati asiye ye benya 60 yes 60 no so no me kan woni omu nyina ejae ena free na wo sei wasi abema baako one ne ba ba dai one ne ba sa so tai ni nyina wo ho ni o chichi ni nyina wo 60 me kan so bia na dwen se onware ono de yen konkon a eti ono so ato aso akofa ma hodo be se 20 di aka ho se no so bi eno so 60 plus 60 ye 120 e ba be kan wo di filu no eti se ne so a o so a o de nam asase so pacho o ho beto dabi prayer kan bi no wa kwa obinya hoto eti woni bibiri ni nam asase so a wo mo soso ne so a obi o ha disappointment di nechi obi o ha enkugu di nechi ba we di nechi okompa ba e fo na kan nsem nwunan esese bi se ho se okofa saa de ni free hefa yes no a saa so tie no a until say akra ni mienu na akabom ana onipa ba ko a wachechire akra bese 60 ena no omunam no because me ne oba bi koda na menini jai na ni oba foforo koda saa oba no a menini betwe mu no apam na da menini ntem no me na baye 1 ejise me ne oba foforo koda wo saa oba no oni saa oba no a menini detwe mu no so aba baye 1 e wo sunsu mu eno edidim lesbianism aba edidim na the spirit of gay aba e man ni mada e mema ni memaida saa disua we e deep menye so se enne e betumi aka ho asema wie eti saa enema we nyina no na sase ni free soul tie no akra mienu a ababesiem na the lay down procedure nyame dia to ho no amaso eti se woni oba kodai na wanware no a wachechire okra ne dia ba onye ba ko bio ne ni so nyina aso eti se oba me bi tie me na oni ma be se 5 ada na ma no so akoye yenkonkon a na obi akofa 33 na mo so akoye yenkonkon a no makofa 22 no konkon a me pa che what na sesese ende so awoso o yo ba won so kakul samaba unya hoto wasase so nyame ye ho hwe so a enyeyi die nti a enyeyi ne se na nkesese mu ba asase so mu pesa nim die wi mu ampeni dewi asofo ni adifo na nto omobo ase ankyerɛkyerɛ mo amomo ehu ba wo ne be makoda enso ho a sunsu mu no enema we na esi na mamatumi adam ho so nyame asam na da ho no se wo fa na mieni ana evangelist ba no be ka kyerɛ sɛ adwamamɔ nya wono de waka kyerɛ sɛ adwamamɔ nye ɛyɛ no kore na mane nkyerɛ odi enti adwamamɔ no enye so obi kobo adwaman na sunsu mu no ɛdeɛ be na esi ensunsu aso be ne ba so no na nkese se akyerɛkyerɛfo ne adifo no nya ntoboase akyerɛkyerɛ nipa no mo etinyame ka se dwane adwamamɔ no wanka se gyayo agboni bi osi gyae krono osi gyae konkonsa osi gyae wi osi gyae but eduru adwamamɔ so osi dwane na kyerɛ sɛ ugina hɔ na ɛbɛkyewa asemaranko dwane ne kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw kɛse ya wokɔ akɔfa enti yehu ne saa ama yakɔ akɔkyekyere soul tie no enti soul tie no ababeda wawi enti me fi abaifuo wo mo ni sɛ mani oba bi koda
na menye no ho ade a mabɔ musuo wo saa ba mbe hawo onye obusua ni nso be hawo na hana omo hawo no abusua bia bayi wom bayi abusua bia bayi wom legal craft you were 3 classes, first class, second class, and a third class. Nebusia biano, anya recrano, or first class bakuho. Ebusia bayi biano, camp biano, SSC, Ebusia ku Marco 49. 9 families. Make 49, and yes, Nipa Marco 49. Sherry Mabusium, ye by 440 and a woha, ye one family. Say another family, omoya by 450 in the wa and no see a one family. As a see in yasa family no Marco 49. 81 by 4 camp no bet me as much as 5,000 witches or wizards ewo. Every year be your promotion so koso. It number 1 for no. Woman they make sure say ebusua mu apam dia control na chi no ebeye adwuma. Afei ye free bi oath and tamka so be can it in a Bible no boy ko say e mayi ka enten hunu ana yenka osoro ni asase na emu ye pese ye kantam a yemfa onyankopon na enye den enkantam aha eti entam no your friend saying covenant black covenant enye black covenant which idiots no mo de king awo monsa no e member obaba ko bema ba ko na o matafre no mo de nsia kantam say me se mi ja ho ko fo ba fofura me modam se me so uja me ho ko fa be ma fofura wo so sei nto san sem no mo kana ye oath enye blood covenant na blood oath no eno na se abaifo no make sure say ebeye aduma se ba ku busu a if say yesu ka say ye no mo asem ene be gina so what you say Proverbs 18:21 osi owo ne nkwatu mi wotachirema so na de odo no ebe den ebedi na ba it is our oath no eya beifo na sede se ombema na bem sa apam na wakwa akochechire no so tie no eya covenant obema wunsuo ni ye moja oba wunsuo ni ye moja ne wo ya me so ne so a no tumi ye ya de beta ne bisuo it is saying so me no kabomu a that's how I produce another blood and na within the ovulation period no say onidi kun anhie mu a na moja no egg no ecosettle like never as moja it doesn't come as watery they say you buy oyster in na bema sperms no it is say moja moja ensese efiegu ti yasem ni eye moja ensese hwiegu eti bebe bia uyusu condom asemaranko unye yida unye hoto wasasi so oba bia wo ma yehwie be ma hunsu ogu ho binum kura di egu brodom ennom no moja ko de yemfre wo nyame court yemfre sa so time no blood covenant eti the moment be ma ne hunsu ebe ko oba nim na oba ne hunsu so be ko na ye blood covenant and only a friend called blood covenant no the omo tafrita from mojan the oath na apam adia etetin tem eyu mene oba na jai obi akono kwan maintain nkan be 10 years enka ho sunsumu no so time na moye no covenant esa ye blood covenant it the better tim ntem yu nyame ya dom na otiye yi na kusia owo sa nimdie we ne rade ma nimdie a obetumi atufo a wade onfom so atum ne wa free saa ohaw no mu a da nya hello let me say network right here enti da mini pano be ma o direction se kona koye na apam no mu nti no wo mu a ne wo mo chechire tai ni nyina no esese omu Romans chapter number 7 na o ka se bi wo Romans chapter number 7 o ka se ebre oni patiate no
Emra beko so di emra eni ne so. It is a bema etiase a kopim se I tie you to the map. Okay, Romans 7 verse 1 to 4 no ewo. It is until one person dies no apam no da so te ho. Afebo eti enye wadwen say being a born again. When you become born again, the first step you have taken to become a child of God. Apam ni monte as a senior mini panoa through whom the Spirit of God allowed him to reborn you no sa hohomo or children in it is a mene abayo biada na makwa besia no krese na ye kire me se apam no munti a yenya boa me na mekoya oba no esese owu na me ye free so when it is a sa oba no so ye lucky na okosire nya meni na ohunu a obehu se owuo sunsun ye dai esi ne so na tese sa nipa na nyame do no opese oje ono nso na nyame afa sa nyame nipa no so ayedai eyi ne so time no number 1 it produces this black covenant a twitcha until one of you is dead. Number 2 if I say a ye moja pamuninti no to me dear wabusuenim ni ahonwoni nyina no yon person you be on between yayo na that exchange of blood no eye be ma hunsu oba hunsu no eno na se bi so for mo a demons ne fa onamu de be hu sa so for mo eti mu a mo ni mata no mo so mun tintim na mo nyina yi one day ye be ba mo so sa insuli binya so from see demons ne fa Genesis 30 ni ase so be kaya yakupon bu abrati bi mu komukum no onan okoba ne ho oni ni semba enkwada ne nya ne dia edi se ne ho ba ni wotuni be ma no etwie nsu na eden egu fom wo yes ade na nya me se ade no waya de bone kesi we wo mani so enu bu besi na ye misa de enti nya me kum no e wo de si wo su mu because demons no be fascination de ye na make scientific discoveries ni invention ni bre no e wo science you no emudo da che meka ho asem etini nyina ne fareba e ye so tai we because oba no enya wo yere onkoye no ho ade ma na busuafo a usuro sei oba na nyem so atiase usuro etino empempe no obebo obiskon na uya wakwa akoto nsuo na twene so time abaso ne akwa kohwie mu jegu fom eti wusa nipa no you are more than an abortionist. Wusa nipa no you are more than an abortionist or onipa onyem lokoyi nyinsen ebi yi omugu ya wekum nipa tu but obema hunsu ne se hwie te se atrema baako a according to scientific research about over 60,000 spermatozoa ni nyina yi nipa emu baako ne pepere ko se oba na wodiem na obaye nipa eti wunya hwie gusi pe 1 minute in less than a minute no wekum nipa over 60,000 bible friend mo je fi go so wodie no eye overdose wasem yenka eti se mo se mo bekoso ye family at their time mo so no a mo ntintim eye no a ye agidifo no se ebehu ehan ni se ya said 111 na mranche ne maba wonu hu se ade no mo ye no they are destroying their destiny because o sebre no eno na meka sa asem wi o sebre no ba bia wani kire wo brabo mu destination no ye be fa na sa asi so ha enkrabia de wo de ba but ebesi wi a ofa na sa asi so a ensi wi a ofa na sa asi so a eti wo a wa ma ho kwan ma okra na kodi obi ebusuam na hwe ebusuya wi hwa beifo wo de wo ebusuanim na okra na pie kodi ebusuanim na uni any right to have sex with that woman no you can imagine where your destiny is going to land o sebre no hwe be e kwa kopie ensi wi eti se ensi wi a emfa so bonko ba beifo no eye wo na okọ chichire sa so tai no
Emma bibra o mabra bona ye basa no eye saa sultan no a emma bibra mo hu mo ho no eye saa sultan na wo kura ebusua wo firi mu no ensese da wo se ye nware ehye da ho ebusua pani konyi kuku no ba ye no esese ye ware musunsu mu etu wo de wo ma omadwuma ye easy because eye musuo se sunsu no ba ko kyekire saa pam na wo bebu so eye musuo wako ko kyira de ato ho eti no ebusua nkontonti no wontumi firi mu fi e de bediu eti black covenant no eba se pa na yehwie bi gu fom se pe ensuo no gu fom se pe eno so wasase no unye bibia mane nyeye sika ton se mebehye bad luck ebedi wachi hard luck if we so tiny mu ene eba enti honam no obebre time enye duabo na mebu eya adwuma wo ye no so ketua na me kire wo keke so aketua pa na me kire no wo ye adwuma din dia to ho afin na ebra so se wo ti ase aketua wonsa eka eti no that black covenant no ema ye anwene se woni oba ni hiem no ano sultan na ochechire no kwano ano no covenant da ho one of you must die for it to break eno na se woni ema 10 ne die ya o ema 10 ni nyina esese omu wubom eti ne da Nyankopon be ye wadom a direction beba na obede wo ho no saa ema 10 ni nyina spiritual o ma be ye tiase wu akase ahonam fam bibi be prom keke eno na se wonim na do sakobo no a o girlfriend na do sabo no so mama no kesi oto for matim no we ato so because ni pananka se onam ho no wakokyekere apam bi one okra fufo kyekere apam bi ena afi nipa ne didi mu ano wakonya ogie wonso wonim ena do ho akobata no eti oba we ba mabra bu me nyina sei e wodi edi na chie wonna akoye one e wo sunsumu eti disappointment na dan so no e ba da wo so wuye no free wa saa ensuo no a eba wo ban mu na foforo ba na foforo san begu mu no Nyankopon e ka asem bi mojafra ho ye ka mojafra incest na enipa bebre dwen say a limited to be one kasa close blood relation ada me fansa me ne me ba ada wai wadi mojafra anase ebia enuafo mienu ada yesi wadi mojafra enye no nkwa na ye mojafra atiifo ntie ni ye oba ayi kwaku mensa bai oni on so tairo obekekere ne die ohwie ni moja di gumu ehuni hunsu ni moja ohwie gumu na nkese no nkwa na ka wo no ma me okoye wo ade de ma na motena afebo eno die yame ebetum ya wa ma afi yawo mensa nso aba ono nso aba be hwie ni die gumu kofi menu nso ono nso be hwie ni die gumu sa moja hodo na eba umu no mojafra you are guilty of incest atofwo bebre ahano so efi waba eti premature death die ntia emaba wane mranti ni nyini na omuwu ntenten tete wono ba ko ni because ye nanano mapenso no ye nanano mapenso no se bema be hu oba ho a wono krapo ni papa ne maame kosere oba ni free ebusuafo ho koye no ho ade de ne bre no ansa no be hu oba ho a we hu oba ho enso ne at the age of 10 mini makorebi at the age of 9 eno sa se de ne bema dae wo mo kwa afu mu a wo mo maame excuse wo mo no akwara obeche na da wo nwure mu ho woni mema dasa up to the age of 28 from age 9 me na me ka kire enye me no em say Bola Goose ene nyame director mo ba me ho sa na me hu se nyame ya me Bola Goose wo mo ye condemn eti ensem a meteni niema me hunu efe nipa brabo nipa asem embo wasasi so at the age of 9 etuemu sa until last 2 weeks eno ni mi sia wodwumadi bi so am ka tell say mame wo no you confess to your sins and no start say wo ka ne waye free age 9 eti hwe mema wodo mo ni nada
That is how many? 28 minus 9. 19 years. Let's just say for 19 years, workaholic or mre. Ninyina a sota, the very first one, no, yeah, no, and the confess our problem when you buy. If you are Black Covenant aba, incest aba, na etwaswa spiritual marriage, susuma warrior. Okra ne sisi ano watin kensin e wo sunsumu. Wabu apam ne so. Eti no spirit bia nya wa no warewo. La die sie ni adwuma mo a mo chechire sultan mo yama the dark kingdom eni. Nyame hu say the only people who can continue his creation pa e wasasi so. Eye nipa. Eti be ma ne oba hie mu a e de nkwala aba. In the nature of angels, angels cannot produce. It Satan, the two ni free sorobas as the number of demons, the fallen angels, against a nipa yebabe woman was as human beings will outnumber those angels, the fallen angels. So to Sadia, why men or befast will no so be multiplying the fallen angels no. A better what you mean demons ni bebre because fallen angels no woman e better than demons was asase so no kwan be no be faso eti Genesis 6 no e ma yehu say woman sase ware enipa mama because woman se nipa mama ho ofe na kwan be no mfa so mo ware wom obi biara already you've let loose your soul woni be ma kwa koda wo bra ye nyon ho ade no you had sex outside God's regulation. Eti adie bia enye nyame asem no eye bonsam asem eti bonsam hunu say se onipa tumi ko chechire so time no wobra enye nyame nsa no dia die obe ne say obe ware se nipa no eti yenhwe kwan ya omofa so e ware nipa sunsumu minua say be 1 Corinthians chapter number 12. 1 Corinthians Bio Bible no mama ne yenhwa de bi wo ho 1 Corinthians 12. 1 Corinthians check mama Verse, let me also verify from my NDA. Verse number 2 to 3. 2-3 no. I say munim say aka ne no a na moya amanama mu fo no moma wade mu fa okwan biara so ko abosonsom nchen enti merema mo because 2 Corinthians say okay 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12 no. Yes, 2 Corinthians 12. Okay. Verse 1. Sasi free 1 on nefa kusi 3 na mame. Asa ho hia. E wo mu se enye mahwe nanso meka Awurade ni swade hunu ni ahoho a ehu hia. Okay. Aha. Asa minimo nipa bi Kristo mu mfe aduonu ni. Good. Many Paul said Paul say. When say Paul say ahoho a ehu hia. But oba beka Awurade adi ye ni aniswade hunu. Na chese asem a Paul beka enyi hunu. Eye sunsumu asem na obeden oba beka ade a wahunu wonani so eti okasa no ma menkenkan free ha na nye fast mayen okasa eno say I know a man in Christ who 14 years old, whether in the body I do not know or whether out of the body I do not know, only God knows. Such one was caught up in the third heavens. He was caught up in the third osura etosumiensa. It is a Bible no kasa or say and God created the heavens or the earth bedding ebe so. Let us say ewiemu ho no enye baako. Heaven no you were different. So what you say or see this person was third heaven. The third heaven on verse 3 no be catch say the third heaven no ye paradise. E honom na ahoteofu wu a wo mokra no ekọ. Enti wo mu edika wu nyina Abraham mu nyina omo the third heavens paradise. Woman need the kingdom of heaven. Woman nyina rest wo paradise. But what in common say? Na sa paradise hono. E honom na ahotifo nyina kra ekọ rest. Into the question is, ewiem na edi kan ba ansa na third heavens na ba no. E den na wo ho. E demonic ceiling.
to what happened in the book of Daniel. Daniel bombaya for 21 days. Kidnap the angel in the Gabriel or the empire ni mu ayeye den eba. It is the first heaven and the second heaven a demonic seal. Heaven a police patrol. And at the second heaven a military barrier. May the layman's term ama yinyina ti ase. So what it say so time no yes ye. It is the first two are occupied by demons. It woman wo but say abra the fallen angels ne ban ebi ka wiem meboa ebi eba asase so ebi consume ebi kokwayem ebi ko motan mu the woman na mo form that demonic ceiling wo ho it woni pa bia no ansa na me ani mu no esese penetrate through the first two demonic ceilings ansa na eji won pa ebo no ekonya me wa etese car etu kwan. Your license, your documents must be valid. It's on your train in here. Ompa ibon to mean crosson konya me hoda. Adan for bompa ye bibriba enu nyame ho na nyame nte na ye bre no ase kire no. Ompa ibon to mean crosso because a demons na block ho. It is a police for to meet ya bribe ma omo. The next level no a military barrier. Womo de no mercy for the cripple. O ka ne nko. It is a demons na wo wi mu ho no. So womo pese ye wo mo ba asasi so ha Satan etna si hunu say Yesu Kristo oye honhom John 4:24 onyame ye honhom eti won esom ne nsum ne firi honhom ne nokurem eti ye nyankopon no onye oye honhom eti se Yesu ye honhom na aye possible ama na ya wo na basasi so ama na tumi abenya the human flesh no sua that engineering work no kwanye fa so yitimi wu Yesu eba asase so bra no ye honhom na ne honhom ni bese nipadua eno sua that engineering work no eno say okay sadia ene na so time na ama no me ba be fa so na me so me the demons so a wom ye powerful abasase so we can give birth to them eti de oye ni say obema oni oba ekwa kosiem na munye awarefo a bra mu siem na mu ayemo se mu de mani age na mu na mu ye mu ade no na demons no so ani age because ye ba bi hunhum de na ba edikan it is a bema ne hunsu no sane demon pese ye wo no basasi su no owo wiem ho no hwe no de no ba no akwa kwose oba na wodiem etu be wo no oye nipa correct so ba ni mu no oye demon ebinum na aba bedane asofo a edi ni peko seyimu no eti asofo ni bibiri wo ho a omuye demons a yawo mapa through this egamamo through this so time no a omu sase no mini aset wo ho eje ho pa entino so time no na sase no edi sunsunso bibiri ikene ye ni demons ni bi enam ejom ye you can imagine a branch ya wo say wo dia free ne wasi so eju kwa ko pege na oni na kwa ko hye so wo dia demons no wo nuanu mu edi kan eye de wo ba be ye no wo ma di kan ama demons ni bebre ya wo ma basasi so eti bisa wo say nipa no kwa no me pa chu edie be na ti ni mu. You can imagine, say, the devil himself is a snake or a serpent. You can imagine, oba with demon now. I will now see say, when you're girl, now only the quack will be. A sassy free day. A didimoa meneno, a Christ of wood near Hoto. Once you soon have a pie, a bomb by a pie, so I will Ubekom no ye nam so awo nkwara bebre wan se Yesu hye nkombi o se ebre ne ko na wi ya nkwara o maso oden awunti awofo asem ebeba sa kwara no na otumi yesi papa so ya mekum sa nkwara bi na brofo no ewo no won kwa ya brofo no more respect marriage sa nkwara bi na brofo na wo no a o no tumi free police mane ma mene
mame ha me bechi ne kotum ya ba bechi na kotum demon kwara ni bi ne yawo maba they will find ways to define it how I'm telling them it those enkwara no to kill mame bro because one kasa ayo na wo no kwa ya fa so wo na odi ne ba sa shi so no wa fa kwa pa so edu no demon bi na ti ni mu no de na ba adenti na nka oba ta wo ne ba no ni ne ba so control yes ahomoni na awia no bebiri na wo bekom no enya ahomoni na awia wom na emu no yewo wom saa wo mu nyi no na wo di nyi eti ebinum wo ho a wo madani asofo onya de ne nsa fopra that laying of hands asofo de wo segugu nipa so no enyi nyame de wa yare no de wura mu we ya eti ne mabasa ye na ekoso osaye bebiri so tie no eti say yes so achechere ni achechere a de be free abanie eti sa spiritual marriage no demons no hu say ese ye multiply enipa ye ni omo ba be ye adwuma tie nipa eti honam fam no kwan we no mo fa so a omo wo demons eba na sunsum nso no ama honam mu na kosunsum a one wo beda eti wo ho a obe se oda ho a wasondaye obesondaye na wonyem obesondaye na wawo obesondaye na omakode elufuo saa daye na wo susu nyina atre se wo sunsuma wa dimo bi ni wo da na sede wone wo da wonam yin se no saa na sunsum so yin se eti obi sondaye na onyem wa saa nkwara na wawo mu nyina omo wo ho saa nkwada ni nyina wo sunsuma ware no produce free mu ba no eye prayer Satan fa so a odi benya more demons to be able to match against the number of enipa ye wo mo basasi so eti na no wayenya demons no ama na buru nipa wasasi so now one human being you can get about 10,000 demons working against you if you say amanfo nya awo no wo sunsumu amanfo gusu nyima na omonyi mu sunsumu bebi e free buy no eye so time no saa ade ba akopa okoye ya wo chechele to ho na wa mu na wo free ho no ko baby foforo sa ko chechele foforo no asema wa akofa ba no edi nipa ni bebere produce demons at the dark world na sa eno na se wo de yem paibo nyame nipa bi ka kire say wo sunsuma ware na wo de yem paibo na nyame kwan a wo de to wo se wo be fa so wan ko fa sa kwan no so a na o ma punish wo afedi akwada na omo ma wonwo no wosunsu no biu na mu no ombebo na tenase wo yem na aba eti fibron ukoyi ni nne odi ma ho abro so abosu mi se bese fifi because why as wodin na me na maye ho ade maware wa ade so of eyimusiu eti se wo ba efi so no say obetechere saa apam we bi so ta ibia de da hono no be ma wo so obetechere wi a de da hono no wo mo ye ne saa omo wi si e ba honam a ese so make sure say wo obeye deformed eti de ade ba ko mo saa ye ne say e ma no ye se mo pe bebrebe no wonye pi ya na we se me pe na ni age if you say sa a person na yes o pe no eyemusiu demon no ware wo su o person make sure say wo aware e dia ware wo nya bida because sunsu mu no on plan is obe ware because of that soul tie it dio ye ne say oppossess ungodly men ma nya misuro enye den eni wo mumu e na ohyehyɛ wo mumu na wo ne saa enkofo no aye adwuma eti emema eba bese upe nyina obenya married men a omunye faithful to their wives obetumi aba bese upe it is all your ba na obema waware etumi bese upa a ungodly man korinsani no aba bese upe o ungodly man akwa wo ye kromfo obokro no wa ba mu Ghana sika nyina won na wia de bi kogu ni account mu wa buruchire ni Ghana nyina se nipa ne sa aba bese upe wo bre wo yire o ye minister o ye MP o ye ungodly man. All these ungodly men, no, the demon that is marrying you soon as a possess woman. It will back room her, there be a material, or be possess ungodly men to propose to you. Oko another time, or be possess ungodly men. It at the end of it was it will say obawe a bay or say, or when you fe, a man ma pel, a man ma do, do a worry easy.
Obaby a wote say bia no mami busa o sa question we. E mema dodo a ese wo pe. E free say wo see so. A we ba no ase wo pe, we ba no ase wo pe mpacho wa ware. Si yetumi nya emutu o maware a me the Bible no beto fom. Nyame enye nukwafo. Eti ema yes to omo pese o mpem nyina no. Eye so time no omo kwachikire no a. Onamfem, this is one of the effects, the negative repercussions. Eda ho ema wo. Eno na so time no se beto se wom. Ombetumi age wawo e de afru nsem. Usika sem. Sa niema ni nyina no ehia bonsam o. Epoase yenye wedding wo ho. Epoase yedi dwa wo ho. Eji usika sem ne wawo ne sa niema na yese yafa de akoshe epoase ne ade no. Efa so be na wo no obi nya free so. E wo ka o de ka no de kwa akoye den wo epoase ho. Nemu ne tie se waba be ye a slave, waba be ye a prisoner, waba be ye a say won ne wo ho. Edi se nyame nipa no kwafo kora no anyame nsa wo no so no. Se wo kɔ na asɔre no ye deliverance na wo Yesu di mu pii kɔ na otimi ɛsɛ wo se sunsum no wo ye prisoner. Eti wo nya pii ya afro ebisa se na wo no wo de fia so wan ni yi wo pii come on besensan kɔhyem ya san de wakɔ akɔhyem enti oba baako ya ye ne deliverance ko do hwehwe dia besi ne deliverance ni yenye wie. Se ye betumi ya deliverance na ma na wie pe ya age sesa so time no apam no emu atete emu ntete ya they will never and ever be free. Enti se bi ya mabobo so nyina no se se pa ena na masin gusa ne se ema ne mbema mo se mo de mo nware lemo no you continue to enjoy sex. Masin bisa mi bisa mo no se maboa oman Ghana ana ase mo ha Ghana maboa nyame ahini ana ase magu nyame ahini. You should know where you are standing at this time. Imu bi eyasofo ni wu so wono no onim se oye dwuma bonsam. Eti ade a wo ye ne se wo mre ema ne da on betetere apam no bebre because onim se ono oba ne da oba no so ni obi ba koda saa nipa no so ni obi ba koda saa nipa no so ni obi ba koda. Eti san kofo no spiritually no madwen no yato meka se yato a ye de adwena kwa akɔhye omo prison. Eti wo se nipa no se saa wosofo no se ye ka no ho asembɔne e de kyerɛ se nipa na me say wan wi a obɛko fitia no pa emre e de amasa asofo no wonim die ntia apam ne da ho girl bi na saa girl no oni boy bi akwakoda na saa girl bi kodai na saa girl na boy ne kodai na eyo sofo bi oye demon ne ne dae sofo bi ne dada ne da no ne chichira pam no e na obi a eyo obi a yire eyo obi a girl saa se mo muta akapa but eme ni medicinary so atenko na ase omo taka saa se mo emi nua said it you very careful na saa se mo yan real oye be aware say we virgin je wo ko ware virgin. So okay come on say it you say saa wo so for we woni obi akwakoda na didi mu ana me so at the end of the long chain no me ne oba no so akwakoda na oba no saa pam no a osofo ni dem no enu bi no so de ne ho akoto mu a minya ne koda sipe efiri ho no me so madwen besesa se na me mpesa osofo na sem na me nimpa se omfiri nyame a efiri o medie di so ofiri nyame adintia emri bi ehwem oba bi one ne koda didi mu a masa pam na nantia saa tai no so ahoma no achichira manafi aba be chichire me nso afemi ananka menim se sofo ni mfiri nyame no me so ba be je di se sofo ni mfiri nyame kwa we na fa so a obonsam afa ewiase no mum eti ade na kwa you have to introduce somebody. The introduction must go on until there is nobody to be introduced. Eti
God is waiting for holy men and women to stand up for him and bring to an end this battle. Look at what happened. The demons were not happy. Say, they were not happy. So look at what happened. There was no problem with the network, the computers. There were no problem with any software, but we were just cut off from the air, out of nowhere. Because people are going to know the truth. People are going to unravel the mysteries and get their deliverance. It means you said, if you ask about the soul tie, these are the realities, the common realities. No, I will not say common. Uncommon realities are a course every day in and day out. That's a yen na say near will say na dear netia dear and an abrantie. Wow, Ababa power, wow, assembly. So walk. Says Abia Obia is some from Swan. That's what a quay is under the bad dinner obey. That's what a quay is under the bad dinner obey. The kind. Te wakwa koto sa die we mu a ade a Onyankopon epe eye genuine remorse ahunu papa ubidi kan jonfom so atum na wa confess it to your sins say ampa ade ya sofu ike nyina maye we apama hodo afoforo ba ko chichira wankasa no wa wi bi pa ebre o ma wi bi pa nanti mu pa etidi kai Ezekiel 33 Erade say odibonye ni wu ompe enye de fe we to Yesu ba say oba aba behwehwe wona ayira no wajiwo enti enidaso wo ho ma otia send enidaso just open your heart and confess things. Na wankasa yesa si sugu Erade so say Erade hu mobo na so we sa de ni ya sa da resi we ya na me mpese me de sa because onipa bi etumi edi nkwasiasem sa no say makura sofu bi ama kwankyere bi u ye wo si kyerɛkyerɛ no ya tese ye hu se nyame nsa wɔ no so pa na wahyɛ da kwakoye bɔne o se wo akwankyere ne da ho nti wia ma kwakoye akwankyere no me ka kyerɛ mo wate James 4:17 o se di onim papa da wan eye bɔne e de mo no akasa ɛna se wunyenya no kore no na wo bo apakoye bɔne a akwankyere no enye dwuma mawo because so why you be that number one yes what in okre no pa mekai sa mojahwiego yas semnati mojahwiego abortions innocent blood near ade na mede akwankyere no ya me fa me so de direction no to ho na de o kyere ne say ubia ubiti asem no na obegia ne mfom so atum no se nipa ne nkɔpɛ ayi entoma koko entoma bia ye koko te se material nko amanfo de pam ye bi onko fatia bi sa any length about 15 centimeters 30 centimeters na onfa ne ye fonto ho da ya se okobe bia na onu nsungu nyame so after say what teachings no afi wi a no me nsa 3 o'clock no time wa angels are assigned near my destructive because every 3 p.m. no destructive angels never wo be ye adwuma at the morning on behalf of atenefo it is abre no mu sane aba no nipa na ye akonche no na onfa saa entomago no na fi ontitim nyame kire specifically say onfa entomago ensa entomago kokoro no na ontitim odi gira ho ma mogya no a ekasate nipa no na se nipa ne titim ewie no de kogugem no hye no a mogya no a na no ebo ne nyeme nyina egu no ebese wonim
saa daresi ne beto ho pe na manfo bi say oh we have gotten the antidote to muja kasetia yen I see na ababa we bi sas ye say na ye nkonko a onyim no yegu onyim no yegu onyim no yegu wa na minya call se sofo ya zapa sure na no ma ya so no me call no sofo bi san ka kire me say muja ni kasetia me na me say ewra me ya zan say asemi kura kwoti kura wunhia me da eti me to me bo asemi ni di komo na me hu say otie ti sen no wonya direction na ye ne say wonya the antidote to bone no afeidie yare a nyame dia to sabio wanimu a etiefo momfa nche me yare nyame dia to aba wanase no enye yare ketwa oba penam ka se maame me tumi nya hwe mfa ho nyame aka kire me se onye ntiko asori fo no busa me se na adinti na nyame ye nokwafo no se de boyini wo nye ne fe na onye no me se hwe mumusa no wonim se de no wo koye no eyimusuo e no se da koye wapaye bone enye bone bio eyamumuye eye piate enu bi na Satan ye ya will lose the place forever. Satan had the opportunity to say, I am sorry. He never said it. Until Jesus shouted and said, Tetelesia, it is finished. And when he sentenced, and Satan it's too late. They are sentencing every. It don't say, Oba koye sa direction we. Now after that, you know, Oba kotiche so tiny biwa. Maybe a makani ya chere unipa. For 70 it means you are saying, number one, no. Ahuno no mini ho bi na mehu se wenu. If you go and put up a cosmetic show, ya me onimu akomem. So why you woni mobo because usika semo nye aware ne ma untumi nwo. Why yesadi we na niam nyina di nsem na afi na wo ye woni mobo akire nyame a nyame onimu akomem. Me kwaku die me hu ni tuam patoni. Eti ahuno papa ba onim. When no who yesu a onim nemo wonga ebenu omhu yi na me pa chew se wo ti daresi we na wo free wunu aka kire nse sofu bi biam so tai e kona koya enye dwuma efise wogie no efiri nyame neba esese dipa no ehunu ade ne fare bai se de be ya ntokuru no obetwetwe ni nyina eti wo ko free obi na aka kire ne se daresi abo so tai no edi mayen koya enye duma agese ni wonya adaje eti ani ehun kwan ye fa so baaye because ye mfiti preko pe medro ye bia yare ni firi baaye ansan ya mawanu edro ma ne tuase eti ni eme osofo Bernard nyame na memu ede ma no se wo koka kire onua se matisa sofo bi ene brother set Eco TV wo mu ye program bi na direction apai for sadie na me pacho wa wija ubedi udokono kwa ubedi udokono kwa eti ade di kan ya obeni se ubenya ahunu pa eno de eye constant nya hunu fa oyefon to ho say o srewade oyefon no so ade to ho no manenya wo krada ena time a ode bompa ye no so no ese eye 3-hour interval 3-hour interval anopa no nsia anopa no nkron opremo 12 noon after 3 p.m. which means you are going to be on a 4 count the entire a 4 count no number 4 ejina home biribi number 4 ejina home biribi commandment number 4 or see the kai homeda le ye ne kro number 4 ni jina homa bibi nyame di bibi se number 4 a eye mother earth asase yeti so eye number 4 ejina ho say em say asase ne numbers later ye benya daje ne ya dia fa ho eti no anopa no nsia no kono dumienu no miensa eti no mi mo no
na obeya kwankyere saa bre na do ye fo ato ho ensuo nka wano aduane nka wano eyosun ni awerɛhoɔ na wode kɔ nyame anim na wasrɛ ne sɛ ba ye bɔne atia wo na maboa ma Satan na himia yɛ kɛse make nkura wa wo demon bɛ sɛ 20,000 ɛde ama bɔns ama mo tete nyankopɔn ma sugu awurade so ne nu ho pa te sɛ ne David yɛ no ho te sɛ kwakwahwekwa na awurade ka sɛ abranti wi pa bɔne a wodi ente de ma nyame hu akoma ne saa na sɛ wo wi a before 3 o'clock time no me pa cho fa pen ene paper o ba be ye homework enipa no ma da nyina atworo mu din da mo amaye one night stand de mo hu na mani o wo be tworo mu din 1111 enipa 20 ada o ba be tworo mu din me wadwe no me mpa na ba be ye adwuma ti wo ba be rekɔ o nipa no o mada da wa tworo mu din mako wo tworo mu din no wo paper fitaa so wi a fa red pen etworo emfa black emfa blue fa red pen tworo ana red marker wo di tworo wi a at the third hour na 3 o'clock na wo di empaibo no ebeba na wi ye no fa saa paper no eto fom na wankasa gina saa paper ne so ne pagya wani kyerɛ awurade na srɛ ne sɛ benu me ho betie asɛm a wode nam wonko aso enam program ne so ede baaye baabi a medu die agye sɛ wo boa me eti Kristo sabri apamo a mede me ho akotum so ta na kra ni nyinaa no titi ni nyinaa mu ma me wo bɔ sampa ni wi a 3 o'clock on the dot sabri no na uja aye ready titi paper ni fa paper ni gu ejanim na hye no as the smoke vanishes from the skies so the covenant or apamono emoted 11111 dia radidi we are obey free e free hono na maka kire se ko nkwa ne biu na dia chance ambauso my god ede yesu nshira pa I hope say posted it to obi bisa question bia no you have time to reply them over there. I think that would be the best. Obi bisa question bia afa mu bia no na wa reply omo ewo so amame. Ti yesu nshira pa. Yes, question bi obi no ye be reply omo. Yes. Amen. Ti ye be so di nkomo bi nyamo enu de be share for live program no. Mate. Yo, yes encounter. On so no issue bibia. Amen. Bye. Yo busianfo ye interview na be in fact ya tin sem owo ya sum in terms of spiritual aspect of nhemodie no ya na ye mu bedwin say no ano no ne be ma kwakwada wawie but ya tin sem a me kra no me ho adwere me ente me pa jon sa kan ya no ahye de ma wonua bi direction no also be direction na make sure say efiri wakuma mu ankasa efiri wakuma mu ankasa na on konsanso nkoye de nkonkoye bio ti yesu enhyira mo we on cut episode 4 we dey any Pastor Ben and a one-on-one interview concerning this topic yesu time enti yesu enhyira mo na no nyam kese peace shalom ye besanso ehia bio e mo bibia good day.